What's up? Today is on the 2nd of July 2026 and as you already know, nilikuwa nishawaambia nataka kuanza ile biashara ya kwanza kuprint majazi, matisho na vitu kama hizo. Apart from that, I've always had this thing that I wanted kutengeneza my own website and not buy one or contract someone to build one for me. No. I've always wanted to know how to create a website from scratch, kuanzia pale chini. And I've always wanted to do it tangu I think nikiwa kampo huko 2012 2011. And I finally decided it's time to do it. Kuna ile video niliwatolea ni kama nilikuwa nawapatia life history yangu. Niliwaambia hiyo shughuli naitaka mbaya. So si ati ni kitu nimeamka nikafikia nifanye maybe for the video or for anything. And I've always been teaching myself a bit of HTML and I always end up starting then stopping. I've never got to that point where I'm taking it all the way through. Naelewa. It is not like I'm stupid, I don't understand shit or I can't understand programming. It is easy. In fact, I have a certificate in programming actually. Hence now I'm back to really doing it because now I have a real purpose. Nimeshingi nikisema nataka ku launch match store. Na huwa si launch. Na nime notice for example in my own unique position. Hebu imagine wale wase wachache wanaweza kuwa kitaka kama ni t-shirt za jumuiya, maleso wa mama wanatakanga za parish yenyewe inataka maybe apparel ya kanisa. Na maybe nikichapa shughuli fiti pia zile kanisa ziko around hapa tu za hii dinari yetu zinaweza nichapa hiyo wera. Najua mrasi ni mental saa nyingine, you see the bigger picture in stuff. So I was like, see I do this. Alafu ile kitu nikiaka pale online ni share hiyo link nikishaunda hiyo website by the way. Si unaona nikisha deliver the first one hata tuseme ni my own parish. Then ikuwe ni kitu safi, quality fiti, bei fiti. Unaona itanipatia visibility juu kila kitu ukianza lazima ikuwe na hiyo breakout point. Hauwezi anza kitu na iko already iko popular. No. Sometimes unaanza kitu kabla marketing ni hit, kabla ifike manzee. Umengangana na hiyo kitu hadi unasikia like, wacha tu ikae. Anyway, that is what has led me to always having that need to create. Alafu mnajua mimi bado nilikuanga enthusiast wa fashion, nilikuanga na model campo, you know this already. Nilikuanga nauza manguo, you know this already. Na hiyo fashion zaidi toka. Hiyo kitu zaidi toka. Nilikuwa nataka kuwa designer, niko na cherehani pale kwa nyumba. Pale literally pale niko na cherehani. See to me I can't design life venye iko design right now, sina hiyo chance ya kuketi kwanza ku figure out my designs za kuchora. Maybe kitambo I would have done it. So in my own little way I think pia mimi sitakangi ku let go of something na nikiput my mind on something I never want not to accomplish that thing. So I guess this is my way of accomplishing it. Now digitally maybe, because I have to design it in the laptop. If it's something I'm going to print, is it a logo, is it a what? And then I hit press it on maybe a garment. And that is my own way of closing that door, of getting closure on that being a fashion designer kind of sense thing. So am I a full fashion designer? Am I going to be a full fashion designer? Of course not. But in my own way, I will have been. Nimekuwa nikiangalia hapa hivi mimi na bro code pale YouTube, tumekuwa tukienda hivi bumper to bumper. He teaches something on his channel, I do it on my VS Code. So basically I've been able to do some basic HTML programming like headings, paragraphs, links, images, videos, such thing. I think I'm not yet into the containers part and the elements part, but I know I'm going to get there. I'm in no hurry actually. Sijaanza pia CSS na hiyo ingine sijui ilikuwa ni gani. It is not something hard. It's something you can do in 24 hours and you will be done with HTML basics. Then maybe you can go to CSS. And again, I keep telling people, ukiwa shule ndo unakuaga umekaziwa like you have to learn this, cram it and then you reproduce it in an exam. This is real life. I don't have to cram every aspect of making a website. So long as I have the basics, nikifika kwa kitu inanilemea, if it's a container somewhere or a heading somewhere or a formatting somewhere, I can always Google it, I can always ChatGPT it, I can always YouTube it. There's no invigilator here breathing on top of me ati asione nimeiba mtihani. Life is not an exam. Those things used to just happen in school. Na hiyo mentality will affect wase wengi. Unakujanga hapa nje uko like, how can I build a website? I will fail. The only thing you have to do is start. You can consult, you can copy somebody else's website. You can do so many things that were forbidden in school. I think education system yenye ilikuanga kutulimit brain. Ya kutufinya tu kuangi obedient, tukiona a boss figure tuna panic. Ni sema launch early, launch fast, fail early, fail forward, learn, iterate, keep moving on. You don't have to succeed on your first try, your first launch. Impossible. Don't even try to be that person. Ukitaka ku launch kitu kwa 100%, you will never launch it bana. Utabaki kwa analysis paralysis
utakuwa unaona kama mistake kadogo kana kuhold back. That is not how life was intended to be lived. Look at every product. They had to launch a certain version, wapate feedback from clients, ndio wa advance. I don't know why I'm spinning off to advice zenye haziwahusu ama mtaki. My point is, nishaanza hii coding. For the last 2 weeks, I've been doing it local WP na WordPress versus coding manually. My verdict is that coding manually is much easier manze. Hizo vitu za kudrag and drop watu wanafikiria ngati ziko poa. Unajua unakuanga ukiwatch tutorial ya msee mahali. Na hiyo tutorial una watch iko na expectations zake. Kama ni hizo theme, sijui Astra theme, anaitumia juu ya ile website yake anataka kutengeneza. Website ile anataka kutengeneza ina solve a different problem na anataka kutengeneza. Then you end up having a very difficult time trying to adjust your website to look like their website. Their websites serve a different functionality from your website. I just think you can learn it for the basics. For me, I'm going just to learn it just because I've given myself these 60 days to learn something, to do something, a skill or whatever. But it's so much work. I swear, just typing a code itself, typing the tags in manually, it is so satisfying than dragging and dropping, then having to edit. And by the way, I think even the dragging and dropping is taking way too much time. And it is impossible even to align. You know, the more you do something, the easier it gets. So maybe in future, nitakuwa nimeiva hiyo local WP na itakuwa easier for me to drag and drop aspect of a website and create just a website. But for now, I feel even the basics are very important. And let me tell you something. I'm not even going to try to generate even a single line of code using AI. At least not at this stage. I believe AI is meant to generate code by experts. Hebu imagine Kanyari anaamka asubuhi, anaenda anaambia ChatGPT, "Get me a website on how to sell hoodies ama that will sell hoodies online." My friend, zile maswali aida kuulizanga hapo na kwa like, kwani huku ni wapi? Una spiral hapo kwanza kama unatumia free plan, unasikia your analysis attempts are over. Hakuna kitu ya maana umefanya na hizo free nini. Inakucreatea code nyingine generic kama F. Learning these things sometimes from scratch is important. Ndio hata ukienda kugenerate, you know what you are generating, how to apply it. Anyways, that being said, wish me well. And I hope in the next 60 days I'll be having an up and running website. Niko na domain already. Sijui kama niko na hosting bado, nitaangalia. Nilipata madomain zinauzwa 150 bob domain za .shop. So kama unazitaka unaweza hala hapo hivyo kwa description. Alafu nitakuforwardia link ya mahali utapata hizo websites for that 130 Kenya shillings. Na sikulipishi anything by the way. Well, venye mi work na kuanga na run kitu moja hapa, kitu kingine hapo, kitu kingine kule. Vitu zangu ukiangalia venye zinaanza, they don't seem like they are serious. But when they merge, they finally end up being something tangible. Ndio maana unaona saizi maybe najirusha huko kwa website, najirusha huko kwa matisho nini, but when zitakuja kumerge, mtaona venye zote zitalinko, zitaendelea vifiti na zitaingia kwa ile ecosystem yangu. Si mnajua ecosystem yangu pale, mara cyber, mara gaming, mara printing, vitu zina feed off each other. Na hiyo ndio inakuanga process natakanga kufunza sana sana kwa hizi videos zangu. When you are starting, tafuta ecosystem yenye ina interlink, inasaidiana. Si ecosystem yenye kila kitu iko different kivyake. Moja kicollapse hizi nuliwa na ingine, ama moja hizi feed of clients ama cash flow na ingine. Hiyo ndo kitu si umess tukianza huku chini tukitaka kutoka kwa block. That being said, like, share, subscribe to the channel. See you in the next one, and as always, Wakanda forever.